இருந்துச்சு, எப்போ வேணாலும் வந்து போட்டுக்கலாம். ரொம்ப பயங்கரமாக வலிக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன். வந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரியே இருந்தது. ஆனால் லைட்டாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே தெரியல, குத்துறாங்களா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி. பேர் தான் பண்ணணும்னு நினச்சேன். சரி டிசைன் பண்ணால் எப்படி இருக்கும், நீங்கள் பேர் போட்டோடனே சூப்பராக இருந்தது, அதனால பேரே போட்டுக்கணும். டேட்டூவில் விங்ஸ் இருக்குது, ஹார்டின் இருக்குது, எங்கள் 2 பேரும் இருக்குது, ஹஸ்பண்ட் அண்ட் இன்செட். ஃபஸ்ட்டு அதான் ரொம்ப நேரம் ஆகும் அப்படின்னாங்க. சரி அவ்வளோ நேரம் நம்மளால் முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் உட்காந்ததுக்கப்புறம் ஒன்றுமே தெரியல. Hi, my name is Kunal. நான் INKarnate Tattoo Studio owner and the main artist. நான் இந்த ஃபீல்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 years ஆயிருக்கேன். How I got into this is எனக்கு டேட்டூனா ரொம்ப பிடிக்கும் from my college days and all. So I always wanted to be a tattoo artist, but then I didn't know how to get into this field. Before this, I was working in an IT company for like 5 years, and then suddenly I thought I was happy with my job, but I was not satisfied with what I was doing. So நான் நினச்சேன் சரி ஒரு ட்ரையல் கொடுக்கலாம், we will do something that I like to do. ஸோ அது மாதிரி நான் ஒரு இடத்துல ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் சென்னையிலேயே. ஸோ when I started practicing tattooing, that's when I decided that this is what now I have to do in my life. So that was the turning point. This was in 2011 when I started tattooing. I also have a date tattooed on my leg so that I remember that year. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா for my first salary that I got from my job was totally spent on tattooing. அந்த அளவுக்கு எனக்கு tattoo பிடிக்கும். ஸோ மை சேலரி ஃபர்ஸ்ட் சேலரி வாஸ் லைக் 11,000 rupees. நான் யோசிக்காமல் அந்த 11,000 rupees இப்படியே அந்த ஸ்டுடியோ போயிட்டு கொடுத்துட்டேன். எனக்கு இந்த பட்ஜெட்டில் ஒரு டேட்டூ வேணும் அந்த மாதிரி சொன்னேன். ஸோ தேட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் டேட்டூ ஆன் மை ஹேண்ட் which was in the year 2006. That's when I started working. So from 6 to 11 I was in IT, and then I decided to learn tattooing, and ever since then I'm happily doing tattoos. And when you're into a profession which is also your passion and hobby, your life becomes very interesting. And main thing about in the field என்னன்னா டெய்லி உங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்சிங் ஜாப் வரும். இட்ஸ் நாட் தட் யூ ஆர் டூயிங் சேம் டேட்டூ எவ்ரிடே. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு 2 கிளைண்ட் வருவாங்க, அவங்க வேணும் ஒரே ஒரு டேட்டூ, பட் த வே தே எக்ஸ்பிளைன், அவங்க எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நம்ம டெய்லி அந்த மாதிரி கிளைண்ட்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறோம். அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும், அவங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன அந்த டேட்டூவில், அதெல்லாம் அவங்களோட லைக் அவங்கக்கிட்ட பேசிட்டு தான் நம்ம எல்லாம் வெளியில் எடுத்துகிட்டு வர முடியும். ஸோ தேட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட் ஆஃப் அவர் ஜாப். அண்ட் தென் அஃப்கோர்ஸ் டிசைனிங். மோஸ்ட்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டேட்டூ ஸ்டுடியோவில் தே வில் ஹேவ் கேட்டலாக், அண்ட் அந்த கேட்டலாக்லேருந்தே நீங்கள் டேட்டூ சூஸ் பண்ணுவீங்க. ஆனால் அது ஒரு ரொம்ப பழைய ட்ரெண்ட். இப்போது பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரிபடி வாண்ட்ஸ் அ பர்சனல் டேட்டூ. அவங்க டேட்டூ வேறு யாருக்குமே இருக்கக்கூடாது, அந்த மாதிரி தான் எக்ஸ்பெக்டேஷன் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தட்ஸ் வாட் தே வில் ஹேவ் அ கான்செப்ட். அவங்க கான்செப்ட் நம்மக்கிட்ட ஷேர் பண்ணுவாங்க. then we will do some rough sketching on what has to be done, and finally we'll prepare a design on paper. So most of the tattoos we hand draw it, which is the best way to do it, because அது அந்த மாதிரி பண்ணால் தான் அவங்க டேட்டூ யூனிக்காக இருக்கும். ப்ளஸ் இட் வில் நாட் பி அ காப்பி ஆஃப் எனிபடி எல்ஸ். ஸோ அதுதான், பிகாஸ் அந்த டேட்டூ நீங்கள் லைஃப் கூட வைக்க போகிறீங்க. சேம் டேட்டூ நீங்கள் வேறு ஏதோ கையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த வேல்யூ, அந்த டேட்டூவோட வேல்யூ கம்மி ஆகிடும். சரி இதே டேட்டூ வேறு ஒருத்தர் போட்டிருக்காருன்னா இட்ஸ் லைக் சேம் க்ளோத்ஸ். நீங்கள் ஒரு பார்ட்டிக்கு போகிறீங்க, அதே மாதிரி க்ளோத் ஒருத்தர் வந்துட்டு போட்டிருக்காங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ வருத்தப்படுவீங்க. அது மாதிரி அதை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணலாம், பட் டேட்டூ யூ கேனாட் சேஞ்ச். ஸோ வென் யூ கெட் அ டேட்டூ டன், மேக் ஷுர் யூ கேன் கூகுள் இட். கூகுள்லேருந்து ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கலாம், இந்த மாதிரி டேட்டூ எனக்கு பிடிக்கும், இந்த கான்செப்டில் எனக்கு பண்ணணும். But the design has to be your personal, it has to be hand drawn by your artist. That will make your tattoo really unique. Second thing, நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ரொம்ப வலிக்கும், ப்ளீடிங் ஆகும், இது ஆகும் அது ஆகும். That is not their case at all. மெயின் திங் என்னன்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ப்ராடக்ட். ஒரு 10 years பேக் பார்த்தீங்கன்னா everything was China made, because we had no other option of buying from there. So the products were not of that quality.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வருது, அதெல்லாம் யூஎஸ், ஜெர்மனி, போலாண்ட் நிறையா கண்ட்ரீஸ்லேருந்து வருது, வேர் த லா இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட். அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க only for tattooing, and after testing it for several months they will introduce it in the market. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் 99.9% சேஃப். 0.1% ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா, it depends also on your skin. 1 out of 100 clients will have very sensitive skin, so they might have some allergic reaction but nothing serious. They will only have some minor allergic reaction which is curable along with the when the tattoo heals. So product is the main thing. Many people they still consider to go to a place wherein the tattoos are like done really cheap. It is cheap, but then you need to think about it on a long term. இப்போ உங்கள் உடம்புல நீங்கள் ஏதோ ஆர்டிஃபிஷியல் பிக்மெண்ட்ஸ் போட்டுறீங்கன்னா அது உள்ளே என்ன இருக்குது, that has to matter. நீங்கள் சரி ஒரு டேட்டூ ஒரு இடத்துல 2000 வாங்குறாங்க, ஒரு இடத்துல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 500 வாங்குறாங்கன்னா there is a difference. Why we charge 2000 is because we use the products which are best of quality, and then when we do a tattoo we take guarantee of that. If anything goes wrong we will be the responsible people. Unlike the other studio, if you go and say that, oh, okay, my tattoo got faded or my tattoo got infected, they will not take the responsibility because they are using that product. They know that this may happen, but we here are confident about the hygiene part of the tattooing. That's why we use the best product that is available, and I would say the product that we use are rarely used in the entire Chennai city. There are only few studios which are using those products, and no matter where you go among these 5 studios the prices are going to be high. So this is what is a big uh, concern that as an artist we have is we don't get many clients mostly because the price range is too high which they considered. But the story behind that is the product that we buy are like unique and are like really safe for your health. So whenever you consider getting a tattoo next time, don't see the price. First thing you need to see is the reputation of the studio, and the second thing that you need to see is the portfolio of the artist who is going to tattoo you. சும்மா லைக் யூ ஜஸ்ட் நீங்கள் கூகுளில் போயிட்டு சரி எனக்கு இந்த டிசைன் வேணும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் கிட்டே போயிட்டு அவங்க 500 பண்ணுறாங்க அது மாதிரி பண்ணியிருப்பீங்க. ஆனால் ஆஃப்டர் 2 months தான் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கீங்க. ஏன்னா அந்த டேட்டூ சரியாக ஹீல் ஆகாத, ப்ளஸ் யூ கேனாட் டூ எனி திங் அபவுட் தட். இப்போது நீங்கள் 500 rupees போட்டுட்டு ஒரு டேட்டூ போடுறீங்க, அது சரியாக வரல, then you will have to spend at least 15 to 20,000 to get it removed. So that's when you will realize that you did such a big blunder. ஸோ பண்ணும்போதே நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பணம் செலவு பண்ணிவிட்டு ஒரு நல்ல போர்ட்ஃபோலியோ பார்த்துட்டு ஆர்டிஸ்ட் சூஸ் பண்ணுங்கள். பிகாஸ் there are so many good artists in Chennai. You don't have to go anywhere else. If you go to Instagram, Facebook, or even on Google, everybody has their portfolio uploaded, and after selecting the portfolio and the artist you can freely go anywhere you want to get a tattoo done at a very safe and hygienic studio, because that's when you will have that worth of your tattoo, and you will not have any issues regarding your health or skin in future. My native is Rajasthan, but I consider myself as Tamilian because நான் இங்கே தான் பிறந்திருக்கேன், நான் இங்கே தான் ஸ்கூல் காலேஜ் எல்லாம் படிச்சிருக்கேன். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா from Chennai only. My dad, when he was 18, he came from Maharashtra. Like my origin is from Rajasthan, but my grandfather and all were working in Maharashtra. And from Maharashtra, my father came to Chennai when he was very young, at the age of 18. He started his own business, and he also wanted me to join his business. But எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது. I always wanted to do something related to art. My dad is also a very good artist, but he didn't take it as his profession. He just kept it as his hobby. And many people will ask, நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு நார்த் இந்தியன் மார்வாடி, and which is very rare for a Marwadi to have a profession something like this. So mostly 80% என் கிளைண்ட்ஸ் இந்த கேள்வி எனக்கு கேட்பாங்க, எப்படி உங்கள் ஃபேமிலியில் அக்செப்ட் பண்ணாங்க. ஸோ த மெயின் ரீசன் ஃபார் தேட் இஸ் மை டேட், பிகாஸ் அவர் கூட ஒரு ஆர்டிஸ்ட். ஸோ ஹீ ஃபீல்ஸ் அட் சம்டைம்ஸ் தட் நான் ஏன் அது இந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷன் பண்ணல. ஸோ இஸ் வெரி ஹாப்பி தட் ஐ எம் டூயிங் சம்திங் which we are God gifted with. So this is how I got into it, and I got my family support to start
a tattoo studio. 2011 நான் யோசிச்சேன் சரி I have to do something creative and tattooing was my hobby and as well as passion. நான் mostly என் tattoos பார்த்தீங்கன்னா 2011 முன்னாடியே நான் பண்ணியிருக்கேன் என் பாடியில். ஸோ அந்த டைம் நான் I had a feeling कि நான் கூட இது மாதிரி பண்ண முடியும், ஏன்னா நான் ட்ராயிங் எல்லாம் பண்ணுவேன். ஸோ அப்போ தான் நான் 2011 தான் நான் ட்ரைனிங் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு 4 weeks ட்ரைனிங் எடுத்தேன், பேசிக் ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு. அண்ட் தென் நான் சைடில் லைக் ஜாபோடு நான் சைடில் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் டேட்டூ பண்ணேன். ஸோ and I used to watch a lot of program on TLC and all, like many famous tattoo related programs are there. So I understood that this is not just writing name or doing stars and heart. இதில் நிறையா விஷயம் இருக்குது. I wanted to learn that. ஸோ நான் பாம்பே போனேன், டெல்லி போனேன், நிறையா செமினார்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணேன், ஒர்க் ஷாப் அட்டென்ட் பண்ணேன். ஆல்மோஸ்ட் லைக் 1 year I spent in getting to know more about this profession and this art. And then my studio I started in 2012. So 1 year of traveling, gaining experience and tattooing in different parts of the country. And then finally I always wanted to start a studio in Chennai, because first thing is my hometown, and second thing is when I used to get tattoos done I didn't have that many options, because most of the studio they'll show catalog or they will just select a random design. So when I used to watch some good programs on TV, I used to see that the designs are not downloaded or designs are not copied, designs are created. So that's when I thought, okay, I need to do something in Chennai which will do something of that kind of work. So if you go to my Instagram page and all, you will not see a single tattoo that is taken out from Google. Everything is custom made. So 2012 is the year when I started my studio, INKarnate Tattoo Company, and this is like this month it has completed 6 years successfully. And from this year we have also started supplying good products. Now this is another story that I would like to discuss. I used to get my product because I travel a lot. I get my products from conventions, exhibitions, and from all the parts of the countries and the world. So I wanted to help all the other artists to get the best product in Chennai. Because இப்போ நம்ம ஃபீல்டில் பார்த்தீங்கன்னா there are very less suppliers and most of them are importing products from country like China and all, which are like very bad quality products. When I saw that there are so many good artists in Chennai, நிறையா பேர் நல்லா பண்ணுறாங்க tattoo, but only because அவங்க ப்ராடக்ட் அவங்க சரியாக யூஸ் பண்ணல, அதனால் அவங்களுக்கு அந்த ரிசல்ட் வரல. So initially I was just helping them by telling them from where to buy and how to buy, but they always used to end up in some getting cheated by the suppliers. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா one particular product is 500 rupees, then they were paying 800 and 900 on Amazon, and most of the time they used to get duplicate products also. So I thought okay, we should have one particular place in Chennai எங்கே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா authentic products கிடைக்கும் in good quality and also in reasonable price. So this year when I completed my 6 years, I thought okay, now we should go forward and we should go to the next level into this industry by starting to supply products. So I got a franchisee from a Delhi based company who is doing supplying tattoo products all over India. So I'm handling the Tamil Nadu part of the sale. So in last 2 months I have seen that the artists who are coming to my studios for buying products, I have seen that they are so hungry. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது, இது கற்றுனோம், அது பண்ணணும், இது யூஸ் பண்ணணும், but they don't know how to do. So soon we are going to do the next level by conducting workshops and seminars, by inviting some good artists from all over the country. So we are doing this plan of conducting a workshop so that the artists in Chennai and other part of Tamil Nadu, they can come attend the workshop, and this is how they will improve their skills. This is what I have done 7 years ago. So I think that will help them a lot, because not many people are privileged to travel all around the country. I was lucky enough to do that, but not many are capable of doing that. So for them it will be a game changer. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த செமினார் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா they will come to know
that there is so much of because many tattoo artists still they are doing it as part time. பிகாஸ் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அஃப்ரேடாக இருக்காங்க, டாட்டூயிங்கில் ஒரு கரியர் பண்ண முடியாது, டாட்டூயிங் எவ்வளோ நாளமாக பண்ணுவோம். பட் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கரியர் ஐ வுட் சே. பிகாஸ் ஈவன் வென் ஐ ஸ்டார்டட், நான் டாட்டூயிங்கோட நிறைய different things. I am a hairstylist. I used to have a salon. I used to go for movie shoots and all. But then I realized that tattooing is something which is going to give me my bread and butter for the rest of my life. And once I became serious, I have never looked back, and I have done nothing other than tattooing. So all the artists who are feeling that they are struggling in this field in the initial stage, they should be very confidently continue doing what they are doing. But only advice is use good quality products and value your art. சரி, கிளைண்ட்ஸ் கிளாஸ் கொடுக்க மாட்டுறாங்கன்னா யூ ஷுட் நாட் காம்ப்ரமைஸ். நீங்களே உங்கள் ஆர்ட்டோட வேல்யூ பண்ணலைன்னா அவங்க பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இஃப் யூ நோ நீங்கள் இது ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க, இது ஒர்க் பார்க்க உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கணும்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு காசு கிடைக்கணும். ஸோ ஸ்டிக் டு தேட் and continue doing your good work. Future is all bright. For film industries, I have done temporary tattoos for few projects. There is one movie of Bharat that is going to release very soon. My assistant is taking care of that part. I generally don't go for that because I will have my appointment schedule at the studio. So I have like 2-3 artists who works for me who would be taking care of those kind of projects. And then I have worked for another movie of the movie pair I forgot because it's still in pre-production level. Ashok Selvan is the hero of that movie, and that one project we have done. And then I have tattooed a couple of celebrities like Yashika Anand, who is latest heartthrob of Kollywood. She has got a tattoo done for me. In fact, her entire family comes to us for tattooing. And then there are some cricket players who are playing for Tamil Nadu level. They have come. Yesterday I had a client who plays for Tamil Nadu. His name is Satish. He just got a tattoo done. And then there are a couple of singers who has come, and also mostly we will get clients who are connected to Kollywood would be dancers, because in that field people are really fond of tattoos, and in that field it is allowed for them to have tattoos. Mostly actresses, they will think a lot before getting a tattoo done because it's their profession. They have to actually sometimes they have to do roles in which the tattoos are not prominent enough. So that's what I think Kollywood actresses are not into too much of visible tattoos. But yes, we are lucky enough to be tattooing few of the celebrities. So hopefully in future nariya perukku pannuvom. I will share you some experiences, something that is not related to tattooing. I used to go for movie shoots when I was in college, because when you're in college you need money to spend, and I was someone, நான் எப்போவுமே அப்பா கிட்ட கேட்க மாட்டேன் காசு. ஐ வாண்டட் டு earn மை மனி அண்ட் ஸ்பெண்ட் அக்கார்டிங்லி. ஸோ நான் நிறையா ஷூட்ஸில் போயிட்டு அந்த கேரக்டர் ரோல்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். இட் வாஸ் ஃபனி பட் அ வெரி மெமரபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஐ ஒர்க்ட் வித் ஷங்கர் இன் பாய்ஸ், and I worked with Mani Ratnam for Yuva Tamil and Hindi, and then I worked with again Priyadarshini for Hangama, which was a Hindi movie what shot in Chennai. And then there are so many other advertisement projects that I have done. All 3 years of my college life, it was all about either culturals, wherein I used to go and do participate in painting competitions, or it would be the movie shoots. So that experience was really good. And at that time also I used to do tattoos, temporary tattoos for if they wanted to show a character to have tattoos, I used to do it with pen. So that's when my interest I got the interest about tattooing. But நான் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணேன், and I couldn't find any source of getting idea of how to do it. அந்த டைம் 15 years முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு tattooing இல்லை. You will hardly see anybody having a visible tattoo on their body. So அந்த டைம் நான் அப்படியே விட்டுட்டேன். But working with such big
directors was really great. I was not that matured enough to understand the seriousness of their work, so I also got scolded by them. But I feel I'm lucky that such big legends have scolded me for doing something wrong during that stage of my life. So that experience is totally different, because that is again a creative field. அவங்க பார்த்து தான் நான் லேர்ன் பண்ணேன் how important it is to be no serious about your profession when you are into something which is creative. நீங்கள் க்ரியேட்டிவாக இருக்கீங்க ஆனால் சீரியஸ் இல்லைன்னா 1 or 2 years you will last and then you will fade off. ஆனால் if you are taking your art and skills seriously, you can be another legend in future. Okay, my studio INKarnate Tattoo Company is located in Purushwakam. It's in the main junction of Purushwakam, just opposite to Sarvana stores. There is a street. Address will be put across the screen. And I work only on basis of appointments. My contact number is also available on the bio. So we work based on the appointment, because whenever a client is coming, we make sure that they get a unique tattoo. So we first discuss the design and then give them the time on when to come and how to come. And the name INKarnate is again another story. People will ask me why you have selected such a strange name, because nobody has heard about this. Incarnate means revival. It's like, getting a new birth. So many people, after getting a tattoo done which is visible, which is quite big, or which is something that represent their thought, they feel so much relieved and they feel like a different person altogether when they have a tattoo on their body. So if a person is agreeing to have something permanently on their body, I would say they are courageous enough to do that. And once they get it done, their confidence level is on next level. So it's like they are getting a new birth, which is more bold and which is
இதுவரைய ராஜ் வெப் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அடுத்தடுத்த வீடியோக்களை பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறவங்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.